Assalamu alaikum. Good morning in Bangladeshi time. Sadhujaman sir বলেছিলেন to come in live and talk something about the application procedure to get admission in Canadian University for masters or PhD degrees. Uh, Preparation নেওয়াটা requirement key and how to apply for funding. So I would say in my case, I applied 1 year prior to the admission period. So for example, আমি সেপ্টেম্বর 2016-তে এসেছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার জন্য। সো I would suggest you guys to start taking preparation 1 year ahead of the admission period that will be coming and started enrolling here. আমার ক্ষেত্রে আমার অনেক অবস্টাকল ছিল এখানে আসার ক্ষেত্রে। For example, I didn't know that a Butexian already exists in this university, who is a teacher here and who is a professor here. So he is Dr. Mashur Rahman. So উনি আমার সুপারভাইজার, কারেন্ট সুপারভাইজার, উনি আমাকে সুপারভাইজ করেছেন, উনি আমাকে অ্যাডমিশন দিয়েছেন, and he took all the responsibility to have me funded while I was pursuing my master's degree here. Kintu the journey wasn't that much easy because of the barriers, and I would say the barrier were lack of knowledge, how to prepare yourself, how to apply for the degree, because I was the first one in my family who has stepped foot outside the country for academic purpose. So no one in my family had any knowledge on how to prepare yourself, what are the requirements you should fulfill, and of course তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট কিরকম থাকা দরকার ছিল, how you should present yourself to the embassy that you are financially solvent. So তাছাড়া I didn't know anyone who was studying at UFM that time who would suggest me, who would guide me how to apply, how to prepare yourself, how to get funded, how to get funds for yourself. So এই জিনিসগুলো আমার জন্য অনেক ব্যারিয়ার ছিল. I didn't know that any Butexian was currently doing any degree or any sort of degree at UFM. So that was a lot of obstacle for me while I was taking preparation to apply here. So let me go through step by step. And before that, I'd like to share some story with you. That's my story, how I ended up here. So it was, I think, 2014. আমি হঠাৎ করে নক পাই আমার এক সিনিয়র বড় ভাই থেকে, and he was a teacher, sorry, he was my teacher at my home. HSC period he used to teach me mathematics. So ওর নাম ছিল নুরজামান ভাই. So I'm so thankful to him until this day, because উনি আমাকে নক দিয়ে হঠাৎ করে বলে যে শুভ তুমি অ্যাপ্লাই করো, তোমাদের এখানে তো একটা টিচার আছে ডক্টর মশিউর রহমান, টেক্সটাইল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে। আমি বললাম ওকে, আপনি যে ডিটেলস দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি টু কমিউনিকেট উইথ হিম। উনি দিল, বাট উনি সাথে সাথে এটাও বলে দিল যে while you will be writing an email to him, never address him as sir. আমরা যে ভুলটা করি এখানে, মানুষ এখানকার কালচার টোটালি ডিফারেন্ট. The professors themselves don't like to be addressed as sir. So you always should start your application with the term doctor. For example, Dr. Mashur Rahman or Dr. Rahman. So আমি basic guideline পেলাম how to write an email to the professor, because আমি তো just লিখলে হবে না, আমার this has to pass through a lot of standard procedures. For example, professor দেখতে চাইবে যে আমার লেখার স্ট্যান্ডার্ড কিরকম, আমার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে কি নাই, what are my expectations, আমার রিসার্চ এরিয়া কি যা আমি চাচ্ছি রিসার্চ করার জন্য during my degree. So এই জিনিসগুলো ছোটখাটো যত শর্টে লেখা যায় ততই ভালো. I'll say just introduce yourself, what have you pursued until now, তোমার CGPA কত, তোমার IELTS score কত, GRE score কত, if you have or if it's applicable, excuse me. Then I'll say তোমার কোথা থেকে তুমি পাস করেছো, and you are so happy that
you're getting the opportunity to connect with the professor. So appreciate this opportunity. Then I prefer, before contacting a professor, go through his curriculum vitae and see what are his research areas, expertise, or any recent journal that might interest you. So you can, I would say, address that in the email, that I liked this journal that you published recently in this area. So I'm very much interested to work in those arena because my background supports that I can be a good candidate to pursue this degree under supervision. So এভাবে শুরু করতে পারো, so and make it more concise and precise at the short, কারণ প্রফেসরদের সময় নেই পড়াতে কিছু. And finally, you can say that I'm attaching my curriculum vitae for your review, and you might act, and you should act, and you will be appreciating if he writes back to you. So most of the time, professor লিখবে না কিছু, they will not contact you back, maybe তাদের ফান্ড নেই, অথবা they will contact you later on, or maybe they had it in the calendar to contact you back but they forgot. So I would say please follow up with them and never get disheartened. I would say success is 99% of preparation and 1% of luck. তোমার প্রিপারেশন থাকতে হবে. So before contacting the professor, I would say তুমি পারলে তোমার আইএলটিএস দিয়ে নাও, জিআইটা দিয়ে নাও, so that you can include those things in the first line. যে this is my CGPA, this is my IELTS score, this is my GRE score. Then professor will get a good impression from an email. So I wrote those kinds of stuffs in my email to the professor. It was in 2014, I would say, and he responded positively. Dr. Rahman responded positively that he might be interested in giving me admission if I qualify, or if I meet other requirements that's indicated in the university's website. So I went through the university website and I found myself that I meet all the requirements. So I applied and I got admission. So I mean, apply করছিলাম maybe December, and admission letter পেয়েছিলাম end of February, as far as I remember. But the obstacle came. আমি জানতাম না যে এমবাসিতে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাইতে হবে, আমার কোনো অ্যাসেট আছে কিনা দেখাইতে হবে, এই জিনিসগুলো it's these are obstacles, I would say, because আমি প্রফেসরকে মেল করেছিলাম that I'll be self-funding myself and I don't need any fund right now. So it was a good indication towards the professor that I am very much interested for the degree, not getting funds to achieve the degree. So it's I would say the professor had the impression that I'm an optimistic person, that I will pursue my degree with success and with good achievements as well. So আমি ফান্ডের কথা বলিনি, আমি বলছি I'll self-fund myself, and so এই জন্য আমার কিছু ব্যাংকে financial solvency দেখাইতে হইতো. It includes why you will be coming back to why you want to come to Canada, and for what reason you will be going back to your country, returning to your country. কারণ কানাডা তো আমাদের পড়ার অপরচুনিটি দিতেছে, এখানে তো থাকার অপরচুনিটি দিতেছে না. Then whether I have sufficient fund to support myself during my study. So এই জিনিসগুলো আমার জানা ছিল না, আর আমি তখন ভাইকে নক দেই নাই যে আমাকে একটু হেল্প করেন, কারণ ভাবছি যে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে রিকোয়ারমেন্ট যা আছে ওটা তো আমি ফুলফিল করতেছি। সো আনফরচুনেটলি আমি সেইবার আর আসতে পারি নাই, 2015 সেশন ধরতে পারি নাই। এই জিনিসগুলো আমার জানা ছিল না, এমবাসির কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে। ফর এক্সাম্পল, যেহেতু আমরা সেলফ ফান্ডেড স্টুডেন্ট, আমাদের একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি had to be kept in our bank account or in our sponsors bank account. So এই জিনিসগুলো আমার জানা ছিল না, and there are a lot of fraud people in around you. They will say that they will have you admitted, they will have your visa getting approved by embassy. So আমি এগুলো বিশ্বাস করি নাই। So I did my groundwork. আমি যেটা করেছি, আমি তোমাদের বুদ্ধি দিতে পারি। I'll suggest these things to you as well. তোমরা বিভিন্ন সেন্টার যেতে পারো, কনসালটেন্সি সেন্টার যেখানে ঢাকা যেগুলো আছে, go
not in just don't go into one consultancy center or তোমরা কয়েকটা সেন্টার যেতে পারো. Don't give them any fees, just get their prospectus or sometime তাদের কিছু লেআউট থাকে, প্রিন্ট আউট থাকে যে এই জিনিসগুলো তোমার লাগবে to get your visa approved, or this much of amount of money you should have in your bank account during a certain period of time. It can be 6 months, it can be 4 months before applying in the embassy for the study permit. So আমি কয়েকটা কনসালটেন্সি সেন্টারে গেছি, যার পর আমি ওদের লেয়ারগুলো কালেক্ট করছি, দেন I found the similarity dissimilarity, দেন আমি ডিরেক্ট ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে গেলাম, CIC ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন সেন্টার, দেখলাম, সব মিলাইলাম। দেন আমি এখানে যে ভাইয়া ছিল যে আমাকে হেল্প করছিল, ওনার সাথে কথা বলছি, নুরজামান ভাইয়ের সাথে, যে ভাই এই জিনিসগুলা তো লাগবে, কি প্রিপেয়ার করবো। সো হি হেল্পড মি আউট, হি গাইডেড মি। এন্ড এখানে আমাদের বলা দরকার, মাহমুদ স্যার ছিল, উনি আমাদের বুটেক্সে 1 বছর আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন। সো উনিও তখন কানাডা চলে আসছে। সো উনি আমাকে অনেক হেল্প করছে পেপার প্রিপারেশনের ব্যাপারে, হাউ টু রাইট থিংস, হাউ টু প্রিপেয়ার মাই academic statement that needs to be submitted to the embassy. সো আমি নুরজামান ভাই আর মাহমুদ স্যারের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। I'm grateful towards them. Still today I would say that I am so much indebted for their endeavors. So finally যখন আমি জিনিসগুলো জানলাম, so it was I already lost 1 year from my life, but I didn't give up, sorry. আমি চিন্তা করছি যে না, I need to go to abroad for higher studies. So finally 2016 আমি প্রফেসরকে সব বলি যে this happened, আমি এই জিনিসগুলো ফেস করছিলাম, ডিফিকাল্টিস গুলো, so would you please reconsider and have me admitted for next available session. So উনি বল ঠিক আছে, তুমি 2016 তে আসো। সো আমি তখন থেকে প্রিপারেশন শুরু করলাম। আমার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পাওয়ার চেয়ে ভিসা পাওয়াটা ইজ ভেরি টাফ, স্পেশালি ফর ক্যানাডা এন্ড অস্ট্রেলিয়া, আই উড সে। সো পেপার ওয়ার্ক থাকতে হবে প্রপারলি। সো সেই জন্য কি লাগে, I already gave lot of instructions in boutiques and recruiters group after coming here, then how you should apply, because I didn't want the next generation of boutiquian or the junior boutiquian to face that much of obstacles that I had to go through. So তোমাদের একটা সবই আছে, you have all the materials that I didn't have. That's why it took more than a year for me to get admitted here or to get the visa, but তোমাদের কাছে সব ম্যাটেরিয়াল আছে। সো এখন ওইসব ম্যাটেরিয়াল দেখে এখানে অনেক স্টুডেন্ট চলে আসছে। ফর এক্সাম্পল স্বাধীন অনিক আসছে, সানি মাহমুদ আসছে, মোস্তাফিজ তৌহিদ আসছে। তারপরও আমি আর কিছু মানুষের নাম বলবো না যে অ্যাডমিশন পাইছে এবং আসতেছে। আর তারা সবাই প্রথমেই সেলফ ফান্ডেড প্রিপারেশন নিয়ে আসছিল। They had that financial capacity, or they made arrangement to support themselves with financial capacity during the study period, for the study period. So because আমাদের ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আর ছিল না, it got merged with biosystems engineering. So এই কারণে অনেক সময় ফান্ড পাওয়াটা টাফ হয়। So in that case I would say always tell the professor that you're self-funding yourself, but before telling that I would suggest you that you should have that financial capacity to support yourself. And এক্ষেত্রে অনেক সময় হয়তো ফ্যামিলি সাপোর্ট না করলেও you have banks or financial institution to support you. You can make a lot of arrangements. I think I should say that you should do some groundwork on that case. Don't let your dream die, যে আমার ফ্যামিলি অবস্টাকল ছিল দেখে আমি আসতে পারবো না। ফর মাই কেস, ট্রাস্ট মি, ব্যাংকে আমার সময় প্রায় 25-30 লাখ টাকা দেখাইতে হয়েছে ক্যাশ মানি, and I didn't take any single money from my parents. I made some arrangement with banks and they helped me out for 6 months. Of course I had to pay a certain amount of fees to the bank for keeping those money in my bank account. So তোমরা সেটা করতে পারো, জাস্ট ডোন্ট রিলাই অন ইওর ফ্যামিলি। তোমরা ভিসাটা পাইলে দেখবা যে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গাতে হেল্প চলে আসে।
সো ভিসা পাওয়ার জন্য যা যা দরকার সেই পরিমাণ প্রিপারেশন তোমরা নিতে পারো। সো এই তো গেল স্ট্রাগলস এর ব্যাপারগুলো। অ্যাডমিশন পাওয়ার চেয়ে ভিসা পাওয়াটা টাফ। অ্যাডমিশন ইউ ক্যান গেট এনিওয়ার in lot of countries, including USA, including Australia, including many countries in the Europe and Canada as well. So visa preparation, that is very important. But হ্যাঁ, যদি তুমি ফান্ড পাও, that's a different issue. Then I think that increases your opportunity or chances in getting visa without showing any financial capacity or financial background in your bank account. কিন্তু আমি সেটা নিয়ে কথা বলতেছি না, আমি বলতেছি for mass people who will not get funds. So today's presentation is about them. So first of all, তোমরা এক বছর আগে থেকে শুরু করো। For example, it's 2019. তোমরা যদি 2020-এ আসতে চাও, সো সবসময় মনে রাখবা ইন ক্যানাডা, ইন নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিজ, ক্যানাডা এন্ড ইউএসএ, ওরা ফল যেটা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়, সেপ্টেম্বর সেশন, সেটাকে তারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য প্রায়োরিটাইজ করে। অনেক ফান্ডের ব্যাপার থাকে, ফান্ড কালেক্ট করা, দেন ফান্ড রিজার্ভ করা, সেগুলো তোমার ডিসবার্স করা এবং স্টুডেন্টস, সেই জিনিসগুলো তারা সবসময় ফলের জন্যই রাখে মোস্ট অফ দ্য টাইম। অফকোর্স দেয়ার আর সাম এক্সেপশনস। সো তোমাদের এক বছর আগে থেকে অ্যাপ্লাই করা শুরু করা উচিত। তুমি যদি 2020-এর ফল যেতে চাও, সো আইড সে ইউ শুড স্টার্ট communicating with the professor after September 2019. It will take some time. For myself, I applied more than 50 university. I have been more than 50 professors in lot of universities. কয়েক জায়গা থেকে পজিটিভ রেজাল্ট আসছিল, কয়েক জায়গা থেকে আসে নাই। So don't lose hope. তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে থাকো. It will sharpen your skill in writing applications or your communication skill as well. So এক দুইটা ইউনিভার্সিটিতে লিখে বসে থাকাটা বোকামি হবে। দেন তোমরা সাপোজ যখন তোমরা অ্যাডমিশনটা পাবা, অ্যাডমিশন পাওয়ার পর আমি আমার ইউনিভার্সিটির কথা বলি, এখানে যারা যারা স্টুডেন্ট আসছে সবাই সেলফ ফান্ডের কথা বলেই আসছে, and they brought that money here. সব আনতে হয় না, তোমার ব্যাংক সব বাংলাদেশে থাকলেও টাকাটা তোমার এক্সচেঞ্জের টাকা নিয়ে আসলে এখানে হয়। সো কিন্তু মজার কথা হইতেছে, কোন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, এমএসসি যারা করে, পিএইচডি যারা করে, তারা কখনো ফান্ড ছাড়া পড়ালেখা করে না। মেবি আফটার ওয়ান সেমিস্টার দ্য প্রফেসর হিমসেলফ উইল অফার ইউ সাম ফান্ডস অর হি উইল স্টার্ট অ্যাপ্লাইং ফান্ডস ফর ইয়োরসেলফ। জিনিসটা এরকম না এমএসসি যে 2 বছর শেষ হবে, না। আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা 2 বছর জায়গায় 4 বছর লাগছে এমএসসি শেষ করতে, কারণ it has lot of requirements to be met. সো প্রফেসর এগুলো বুঝে, এজন্য তারা স্টুডেন্টদের ফান্ডের ব্যবস্থা করে রাখে। হয়তো তারা সবসময় বলে না, অথবা সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে না, সো এই জন্য বলে যে আমার কাছে ফান্ড নাই, সো উইল ইউ সেলফ ফান্ড ইয়োরসেলফ। সো এখানে যতগুলো স্টুডেন্ট আসছে ইনক্লুডিং মি, আমরা সবাই সেলফ ফান্ড প্রিপারেশন নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু আফটার ওয়ান সেমিস্টার উই অল গট ফান্ডস to support ourselves for next 2 years or more. এটা খালি বুটিক্সের জন্য না, এখানে অনেক স্টুডেন্ট ড্যাফোডিল থেকে আসছে, অনেক স্টুডেন্ট টেক্সটাইল বাই থেকে আসছে, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, তারা সবাই ফুল ফান্ড পেয়েছে এখানে। কেউ হয়তো 2 সেমিস্টার পরে, কেউ তো 1 সেমিস্টার পরে, কিন্তু সবাই ফান্ড পাইছে। সো আই উড সে ইন ক্যানাডা ইটস টাফ টু গেট ফান্ড while you're applying, while you're communicating with the professor in textiles only, because ক্যানাডা হাতে গোনা কয়েকটা ইউনিভার্সিটি ছাড়া সব তোমার টেক্সটাইল পড়ানো হয় না। ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবা, এগুলোতে তোমার টেক্সটাইলস আছে, কিন্তু টেকনিক্যাল টেক্সটাইলসের তোমার রিসার্চ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আছে, অনেক বলতে পারো সব ইউনিভার্সিটি কম্পোজিট নিয়ে কাজ করতেছে, মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি, এক্সকিউজ মি। দেন ইলেকট্রনিক টেক্সটাইলস নিয়ে কাজ করতেছে, টরন্টোতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে। দেন স্মার্ট ফ্যাব্রিক নিয়ে কাজ করতেছে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে। আরো বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে, আমি আই উইল নট এত কিছু বলে তোমাদের এই মুহূর্তে আমি তোমাদের ডিকশনারি বাইর করতে চাইতেছি না। ডু সাম গ্রাউন্ড ওয়ার্ক, and তোমরা যদি হেল্প লাগে, then you guys can post something in this group, or you guys can contact ourselves who are living in Canada right now. We might have the time to help you out, inshallah. Then yeah, that's it. It's not that tough, but I would say stay hungry. Don't
like don't take it. Yeah, I would say don't take this opportunity lightly, that we are here to help you guys out. আমাদের সময় কেউ ছিল না হেল্প করার জন্য, so it was a lot of our time, but we kept going, and that's how we're here right now. And alhamdulillah, আমি আমার যা যা স্বপ্ন ছিল সবগুলো পূরণ হয়েছে. For example, from my while I was in Bangladesh, I always wanted to work with composites. I wanted to become a buyer. There are a lot of dreams, that you guys or we have during our bachelor life at Putex. So I ended up doing jobs in Composite Innovation Center, which is one of its kind in Canada. I did job at Boeing Canada. Then right now I'm an assistant buyer. So it all came true for the bless of Almighty Allah Subhanahu wa Taala, and Putex, prayers from my mom and dad, and you love from you guys. So I would say take some preparation. This session was all about briefing yourself to take some preparation starting right now. Don't get upset if you're turned down that your application wasn't accepted or there is no fund right now. Just do GRE, get a good score. You don't have to get a 350 out of 350. Score above 320 is good enough to get funds, full funds. And I even saw people who got above 300 and they got full fund in USA. So I'd say যে ক্যানাডা আসতে হবে জিনিসটা এরকম না, যে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে জিনিসটা এরকম না. You have more opportunity in US right now because দেশটা বড়, সেখানে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, অনেক ইউনিভার্সিটি তুমি টেক্সটাইল নিয়ে পড়ানো হয়. And very important thing, don't always go for textiles as a keyword to search in Google. তোমরা material science, material engineering তোমরা গুগল করতে পারো. You guys can Google composites. You guys can Google sustainable fiber. So এই জিনিসগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে রিসার্চ হয়, and they need someone who has a background in textiles or textile engineering, and that's a plus point. Then you can easily apply. So তোমরা just textile engineering, textile science এই জিনিসগুলোতে গুগল সার্চ করবে না. Try to use a lot of other keywords as well. So keywords are the main determining factor in hunting down universities. So that's all, guys. I wish you best luck in hunting down your universities to pursue your master's or PhD degree. And yeah, inshallah, see you soon. Allah Hafiz.